So, suicide. So, what we have discussed in the last class was I tried to introduce Durkheim and try to say that he's a positive school of thought process. He is from positive school of thought process. He gave importance more to social structure, less to individual, and he said that social structure influences individual. Social structure shapes individual, and sometimes individual might not realize it also. Okay, and that I try to explain it in the context of social fact. Now, apart from that, I also try to explain what Durkheim is trying to do. What Durkheim was trying to do is he is looking at the society, and he is looking at the society, and he was looking for an invisible glue which unites, which binds that society. That is the reason why Durkheim sociology emphasizes on social cohesion. Durkheim sociology emphasizes on social solidarity. Okay, so he was emphasizing on social cohesion. He was emphasizing on social solidarity. He was looking into the factors which is uniting the society, and he is also concerned why the society was not united. He was also highlighting that why anomy is increasing in the society, why anomy was increasing, why how to address this anomy. So he was talking about these aspects as well. That is the reason why initially he was uh, he followed philosophical school of thought process, William Wundt, and from him he learned how can we do social scientific methodology can be applied. So from there only he applied scientific methodology in the study of sociology. How even philosophy can go for scientific methodology. Why can't sociology go for scientific methodology? And he learned that scientific methodology and he applied that in sociology. So that is how you see Durkheim being a positivist. Positivist aims for achieving objectivity. Positivist aims for achieving value neutrality. Positivist aims for achieving that in their life. So this is the reason why Durkheim sociology is a scientific study. Durkheim, through his sociological, uh, in his study of sociology, he emphasized on scientific study of society. That is how we see sociology is a scientific study of society. And I also tried to say that why he is a father of sociology. Why he is a father of sociology was initially when sociology was in abstract phase. He was the one who have given methodology to sociology. He developed a methodology. He developed a structural functional methodology. He developed he brought that unique stance to sociology, how we can go for objectivity in sociology, how we can study society like a natural science. Okay, how the same principles which we follow in natural science, the same, how we can apply that in sociological study. So this we have seen in last class, and I also try to emphasize that Durkheim was sociology of Durkheim is a sociology of hope, and how also we try to justify that. Now, what is suicide? Okay, in today's lecture, we will try to understand how first question we will answer is how Durkheim studied suicide. How Durkheim studied suicide. Okay, first question. Next question is how Durkheim studied suicide, and first of all, how Durkheim studied suicide, and second question is why Durkheim studied suicide. This is also very much important. How Durkheim studied suicide and why Durkheim studied suicide. Next, how
we will see how Durkheim studied suicide as a social fact. What we are going to see, how Durkheim studied suicide as a social fact. How Durkheim studied suicide as a social fact. Next, we will look into that aspect, how Durkheim studied suicide, why Durkheim studied suicide, how Durkheim studied suicide as a social fact, and how the study of how through the study of suicide, Durkheim established sociology as a different discipline. Okay, sociology as a different discipline with respect to other subjects, with respect to other disciplines, especially psychology, So these are the questions which we will study in Durkheim suicide. Okay, is it clear? And ivanni kaakunda, then from here only, then we will talk about, after this, then we will be talking about what factors influence rate of suicide. So these are all the points which we are going to discuss with respect to Durkheim. Okay, this we will discuss later. What factors do we study in the rate of suicide? Before that, before moving forward, let us try to understand these aspects. How Durkheim studied suicide. Okay, first of all, to answer this question, okay, how Durkheim studied suicide. Durkheim first, being very specific, Durkheim did not study, listen carefully, Durkheim did not study suicide as a individual act. Durkheim did not study suicide as an individual act. Durkheim did not study suicide as an individual act. Rather, Durkheim studied suicide as a social phenomena. You understand my point? Means nothing but Durkheim studied suicide as influence. It is as an event influenced by suicide. Means nothing but Durkheim is not studying suicide from a psychological perspective. Durkheim is not studying suicide from a psychological perspective. First and foremost, when you have to understand that is the reason why how Durkheim studied suicide. The answer to this question is Durkheim studied suicide. Okay, Durkheim studied suicide as, did not study suicide as a psychologist, but Durkheim studied rate of suicide. What did Durkheim do? Durkheim studied rate of suicide. So he did not study why an individual is committing suicide. But now, listen carefully. How Durkheim studied suicide, first and foremost important. ఏంటి అంటే Durkheim did not study suicide in a context that why an individual is committing suicide. For suppose, ఇప్పుడు ఒక individual has committed suicide. When there is an investigation, అందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే if at all that
the person who have committed suicide, if at all he is a teenager, okay, first assumption which comes that either might be because of education stress, okay, because of education stress he might committed suicide, or because of love failure, ante kada. So because of love failure or because of education stress. So these are all the psychological factors, aspects, but Durkheim was not interested in that. Durkheim ఏం చేశాడు అంటే, you have to understand that Durkheim collected data of different societies, and he collected data and he studied those data of different societies. He collected data of France society, he collected data of Germany society. In 1 year, how many people are committing? In 1 year, how many people are committing? And based on that data, he analyzed the rate of suicide. And then he came to a conclusion that he did not, if at all you are looking into an individual factors, then you will become a psychologist. But he is not talking about suicide from an individual perspective, from a psychological perspective. He is studying about, he is looking for a social dimension. How one society is influencing the rate of suicide. He was concerned about, Durkheim was concerned about the rate of suicide more than the act of suicide. First point అర్థమైందా? First point. Next, why Durkheim studied suicide? Okay. ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ లోనే let me tell you, you will be shocked to know that in Germany the rate of suicide is more than France. But the rate of suicide of Germany is constant. అంటే దాని అర్థం ఏంది? 2025 లో రేట్ ఆఫ్ సూసైడ్ ఆఫ్ జర్మనీ is 20% అనుకోండి. In 2026 also rate of suicide is 25. In 2027 also almost more or less the rate is same. But when you compare with France, in Germany the rate of suicide is more. When you compare the rate of suicide in Protestants, in rate of suicide in Protestant people, means people who are following Protestant religion, Christianity, Protestant form of Christianity, in that community rate of suicide was high. In Catholics rate of suicide is less. If at all it is individual driven, Durkheim ఏమంటాడంటే, if at all individual driven, ఒక ఇయర్ లో ప్రొటెస్టెంట్స్ లో ఎక్కువ ఉండాలి, ఒక ఇయర్ లో క్యాథలిక్స్ లో ఎక్కువ ఉండాలి. బట్ వై డూ యూ సీ దట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇయర్ rate of suicide in Protestant is more than Catholics? And why rate of suicide in Catholics is more than Jews? Well, okay, now you understood my point. So how Durkheim studied suicide is, he's not studying from a psychological perspective. He's talking about the rate of suicide. In rate of suicide, he's giving an example saying that why suicide in Germany is more than France. Why suicide in Protestants are more than Catholics, and why in Catholics are more than Jews. He did not only question these points, he gave explanation. జర్మనీలో ఎందుకు ఉంటుంది హై రేట్ ఆఫ్ సూసైడ్, ఫ్రాన్స్ లో ఎందుకు తక్కువ ఉంటుంది, క్యాథలిక్స్ లో ఎందుకు తక్కువ ఉంది, ప్రొటెస్టెంట్ లో ఎందుకు ఎక్కువ ఉంది. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో నౌ యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్ హౌ Durkheim studied suicide. He also tried to say that okay, in some social groups, why ఇప్పుడు ఎడ్యుకేటెడ్ సూసైడ్ ఎక్కువ కమిట్ చేసుకుంటారా, అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఎక్కువ సూసైడ్ కమిట్ చేస్తారా? Does educated commit more suicide or uneducated? Uneducated. ఎంతమంది అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అంటారు? ఓకే, తొందరగా చెప్పాలి, సింపుల్ పాయింట్స్, మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు మనం. Online students, is everything okay? Following right? చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి తొందరగా. ఎడ్యుకేటెడ్ సూసైడ్ ఎక్కువ ఉంటారా, అన్ఎడ్యుకేటెడ్ సూసైడ్ ఎక్కువ ఉంటారా? ఎడ్యుకేటెడ్ లో సూసైడ్ ఎక్కువ ఉంటారా. ఎందుకు? స్ట్రెస్ వల్ల. సరే, స్ట్రెస్ పక్క పెట్టండి, అది కాకుండా స్ట్రెస్ రిలేషన్షిప్ పక్క పెట్టండి, అది కాకుండా
సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేయడం, అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కి సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేయడం వచ్చు, ఒక్కోసారి రాదు. బట్ నేను అనేది ఒక్కోసారి ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని ఎడ్యుకేటెడ్ లో ఎక్కువ సూసైడ్ ఉంటారా, అన్ఎడ్యుకేటెడ్ లో ఎక్కువ సూసైడ్ రేట్ ఉందా? రేట్ ఆఫ్ సూసైడ్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆర్ ఇన్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్? అదే ఎందుకు అంటున్నాను. సరే అది పక్కన పెట్టండి. రేట్ ఆఫ్ సూసైడ్ ఇన్ సింగిల్ మ్యారిటల్ స్టేటస్ అంటే సింగిల్ పెళ్లి కానోళ్ళకు లో సూసైడ్ ఎక్కువ ఉంటుందా, పెళ్ళైన వాళ్ళలో సూసైడ్ ఎక్కువ ఉంటుందా? పెళ్లి కాని వాళ్ళకు, సింగిల్ ఉన్న వాళ్ళకు సూసైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రేట్ ఆఫ్ సూసైడ్ ఎక్కువ. లేదు పెళ్ళైన వాళ్ళే, అమ్మాయిలే అంటున్నారు మమ్మల్ని భరించలేకనే సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు సార్ వాళ్ళు. ఒప్పుకోవట్లేదు వాళ్ళు, చూడండి. లేదు పెళ్ళైనాక కూడా వదిలేదు లేదు. అండ్ 2 ways ఉందిలే. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ, బోత్ టార్చర్ ఫ్రమ్ both the genders are increasing. Durkheim ఏం చెప్తాడు అంటే ఇన్ ఎడ్యుకేటెడ్ సూసైడ్ ఈజ్ మోర్. వై Durkheim says that in educated suicide is more is, listen, then you will understand how Durkheim suicide theory is different from psychological. I'll give you an example, then we'll take down the notes. First వినండి, విన్నాక అర్థమైనాక నోట్స్ అనేది సింపుల్. ఏముంది, రాసుకునేటప్పుడు ఏమైనా పాయింట్ మిస్ అయినా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, Durkheim ఏం చెప్తాడు అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వెన్ సో కలెక్టివ్ బిలీఫ్స్, కలెక్టివ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉందనుకోండి, యూనిటీ పెరుగుతుంది. యూనిటీ పెరిగితే ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి అంటే వెన్ యూ ఆర్ థింకింగ్ దట్ we are all one, if you have any problem there is someone to support you, there is someone you can ask help for, then automatically you have a sense of feeling of society, feeling sense of collectivity అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. కలెక్టివిటీ అనే ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు సూసైడ్ చేసుకోవడం, people will not commit suicide. But when it comes to educated people ఏంటి అంటే క్రిటికల్ థింకింగ్ పెరుగుతుంది, కలెక్టివ్ ఇండివిజువల్ థాట్ ప్రాసెస్ పెరుగుతుంది, ఇండివిజువల్ బిలీఫ్స్ అనేది పెరుగుతుంది. చూడండి Durkheim చెప్తున్న రీజన్ ఏంటి అంటే ఇండివిజువల్ బిలీఫ్స్ పెరుగుతుంది. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ ఇండివిజువల్ థాట్ ప్రాసెస్, ఇండివిజువల్ బిలీఫ్స్, ఇండివిజువలిజం అనేది జరుగుతుంది. పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే హీ విల్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ సొసైటీ. సొసైటీ అంతా ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటే ఈ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ది ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ వెన్ ఎవర్ హీ స్టార్ట్స్ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్ హీ కెన్ నాట్ కంబైన్ విత్ సొసైటీ, దెన్ హీ విల్ కమిట్ సూసైడ్. అర్థమైన ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. దివాళీ వచ్చింది. దివాళీ అందరు ఎట్లా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారో అందరు 99% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏం సెలబ్రేట్ చేస్తారు, పొద్దున్న లేస్తారు, ఇల్లంతా మంచిగా డెకరేట్ చేసుకుంటారు, స్వీట్స్ తింటారు, మంచిగా లంచ్ చేస్తారు, ఈవినింగ్ స్వీట్స్ తింటారు, ఈవినింగ్ పోయి బాంబులు కాల్చుకొని వస్తారు. అందరూ బాంబులు కాలుస్తున్నారు కాబట్టి నేను కాలవాలి, అంతేనా లేదా? ఈ ఎడ్యుకేటెడ్ బాంబులు కాలుస్తే పొల్యూషన్ అవుతుంది, ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అవుతుంది. అండ్ హిస్ థింకింగ్ చూడండి, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, Durkheim ఏం చెప్తుందంటే హిస్ థాట్ ప్రాసెస్ విల్ నాట్ బి ఇన్ సింక్ విత్ సొసైటీ. దెన్ ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడంటే స్టేటస్ పెడతాడు, ఏంది నో క్రాకర్స్, క్రాకర్ ఫ్రీ దివాళీ. అందరు ఏమనుకుంటారు అంటే వీడు తేడా సపరేట్ అనుకుంటారు. అండ్ సీ వాట్ హీస్, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ వాట్ హీస్ థింకింగ్ ఈస్ రాంగ్, బట్ లుక్ ఎట్ హిస్ మెంటల్ పర్సెప్షన్. వాట్ హీస్ థింకింగ్ ఇస్ వెరీ మచ్ రేషనల్, బట్ చాలా వరకు రేషనల్ థాట్ ప్రాసెస్ చాలా మంది జనాలకు ఉండదు. దెన్ హీ విల్ బికమ్ సపరేట్. వన్స్ హీ బికమ్ సపరేట్ అంటే పాయింట్ ఏంది, హీఈస్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫీల్డ్, ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ. నేను దాన్ని టెక్నికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సోషల్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ సోషల్ రెగ్యులేషన్. హీ విల్ ఫీల్ లెస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ద సొసైటీ. వేరే వానికి ఏం సంబంధం, అన్ఎడ్యుకేటెడ్. వాడు 3000 బాంబులు తీసుకొస్తే మేము 4000 బాంబులు తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? పాయింట్ ఏంటి అంటే 4000 బాంబులు తీసుకురావడం ప్రాబ్లం కాదు. ఓకే, మా
ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ మొత్తం మా గల్లీలో 100 షాట్స్ ఎవరు పెట్టలేదు, మా గల్లీలో ఇలాంటి ఫ్లవర్ పాట్స్ ఎవరు పేల్చలేదు. హిస్ లైఫ్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, హిస్ లైఫ్ ఈస్ రివాల్వింగ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సొసైటీ. సో సొసైటీతోని హీఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్, సొసైటీ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ హిమ్. సో హీ విల్ కమిట్, ద టెండెన్సీ ఆఫ్ కమిటింగ్ సూసైడ్ ఈజ్ లెస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈజ్ పీపుల్ కమిటింగ్ సూసైడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ బిహేవియర్ ఆర్ influence of society? Now you understand influence of society, how society is influencing, that has been emphasized by Durkheim. That is the reason why Durkheim talks about suicide as a social phenomena rather than as an individual act. అర్థమైందా? ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎడ్యుకేటెడ్. అలానే ప్రొటెస్టెంట్ లో సూసైడ్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది, క్యాథలిక్స్ లో ఎందుకు తక్కువ ఉంటుంది? ప్రొటెస్టెంట్స్ ఆర్, ఇక్కడ డర్కైమ్ ప్రొటెస్టెంట్స్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు, మళ్ళీ ప్రొటెస్టెంట్ గురించి మళ్ళీ మనం వెబర్ లో కూడా మాట్లాడుకుందాం. డర్కైమ్ ఏమంటాడు అంటే ప్రొటెస్టెంట్స్ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, ఓకే, అండ్ క్యాథలిక్స్ ఆర్ నాట్ దట్ మచ్ ఎడ్యుకేటెడ్. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అంటే నీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు, నీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? రామాయణం తీసుకుంటావు, మహాభారతం తీసుకుంటావు, చదువుతావు. You will develop your own connection with God. అంతేనా కదా? You will develop your own connection with God. You will develop your own way of worship. అసలు కొంతమంది, see, this is different perception. నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే, కొంతమంది ఏమనుకుంటారు అంటే the God which we pray is vegetarian. I'm not taking the name of God because it will become controversial. ఈ మధ్యలో ఏం చేస్తున్నారు అంటే, ఫ్యాకల్టీ చెప్పే కొన్ని క్లిప్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఈయన గాడ్ ని నాన్ వెజ్, ఈ గాడ్ ని నాన్ వెజిటేరియన్ అన్నారు, ఈ గాడ్ ని వెజిటేరియన్ అన్నారు అని అవుట్ ఆఫ్ ద కంటెక్స్ట్, అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రపోర్షన్ వాళ్ళు వీడియోస్ తీసుకొని యూట్యూబ్ లో వేసుకొని అనవసరంగా పోలీస్ కేసు అవుతారు. అదేంది, ఐపీఎస్ అయ్యే బదులు ప్రిజనర్ అవుతా నేను, ఓకే, అంతేనే కాదా? ఐపీఎస్ ని తయారు చేసి. సో సమ్ పీపుల్, ఐఎమ్ సేయింగ్ వితౌట్ టేకింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్, ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ సమ్ పీపుల్ థింక్ దట్ సమ్ గాడ్ ఈస్ ఎ వెజిటేరియన్, సమ్ గాడ్ ఈస్ ఎ నాన్ వెజిటేరియన్. దట్ ఈస్ హిస్ ఇండివిజువల్ perception. His individual opinion will not be in sync with majoritarian opinion because he read books, he read about God, he read Hindu scriptures and he developed his own perception about God. But majority people ఏమనుకుంటారు, దివాళీ రోజు నాన్ వెజిటేరియన్ తినొద్దు. అర్థమైందా? ఇది సో దట్ బికాస్ గాడ్ ఈస్ అ వెజిటేరియన్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అంతే వస్తుంది కదా. సో దివాళీ రోజు పూజ చేసినప్పుడు నాన్ వెజ్ తినొద్దు, నాన్ వెజ్ దేన్ని పూజ చేయొద్దు అనే పర్స్పెక్టివ్ వస్తుంది కాబట్టి అందరు వెజ్ తింటారు. సో ఈయన థాట్ ప్రాసెస్ కి సొసైటీలో ఉన్న థాట్ ప్రాసెస్ కి మ్యాచ్ అవ్వదు కదా. ప్రొటెస్టెంట్స్ ఎథిక్స్ కి క్యాథలిక్, ప్రొటెస్టెంట్ రిలీజియన్ కి క్యాథలిజం కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, in Protestants many people are educated because and they read Bible and they interpret God in their own way, in their own version. Catholics they are uneducated, they don't have the capability to read Bible. అప్పుడు ఏమవుతుంది, క్యాథలిక్స్ అందరూ సండే రాగానే పాస్టర్ ఏం చెప్తారో లేకపోతే చర్చ్ ప్రీస్ట్ ఏం చెప్తాడో వినడానికి వెళ్తారు. ప్రీస్ట్ ఏం చెప్తే thousands of people will follow that. సో కలెక్టివిటీ ఎక్కడుంది? క్యాథలిక్స్ లో ఉంది, ప్రొటెస్టెంట్స్ లో ఇండివిజువలిజం ఉంది. సో పీపుల్ who are less integrated with society or who are more, Protestants are more or Catholics? ఇండివిజువలిజం ఎవరికి ఎక్కువ ఫీల్ అవుతారు? ప్రొటెస్టెంట్స్. బికాస్ ఇప్పుడు అంటే చూడండి, ఇది మీకు ఇంకా అర్థం కానట్టుంది. చర్చికి వెళ్ళింది అనుకోండి, చర్చ్ లో ఏం చెప్తారు అంటే, ఇప్పుడు ఎకనామిక్ డౌన్ఫాల్ జరుగుతుంది, ఎకనామీ ఇస్ ఫాలింగ్ డౌన్. చర్చ్ ప్రీస్ట్లు ఏం చెప్తారు అంటే, అవును అందరికీ కష్టాలు ఉన్నాయి, మనందరం కలిసికట్టుగా ఉండి ఈ కష్టాన్ని ఓవర్కమ్ చేద్దాము అని చెప్పింది అనుకోండి. అందరు ఏమనుకుంటారు, అవును వేరే వాళ్ళ కష్టాలు ఉన్నాయి, పాస్టర్ కి కూడా కష్టాలు ఉన్నాయంట, సో మనకు కూడా కష్టాలు ఉన్నాయి. సో ఈ ఫేజ్ అనేది ఓవర్కమ్ అవుతుంది. పాస్టర్ ఏం చెప్తాడు, ఇలాంటి ఫేజెస్ అనేది వస్తుంది, టుమారో వి విల్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ డే. బట్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఏమనుకుంటారు, నేను ఇంత కష్టపడి చదివి
ఓకే, ఇంత కష్టపడి జాబ్ తెచ్చుకుంటే నా జాబ్ పోయింది. he 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 won't visit church because he know how to study Bible, how to read Bible అనేది ఆయనకు వచ్చింది. ఇక్కడ వేరే వాళ్ళకి ఏంటి అంటే దే డోంట్ నో హౌ టు రీడ్ బైబుల్. పాస్టర్ విల్ రీడ్ ద బైబుల్ అండ్ ఇంటర్ప్రిట్ ద బైబుల్, అండ్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసేసరికి అందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే వాట్ పాస్టర్ సేయింగ్ is correct or wrong పక్క పెట్టండి. దే విల్ బిలీవ్ పాస్టర్ అండ్ దే విల్ డెవలప్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ కలెక్టివిటీ. సో సొసైటీలో అందరూ ఏమవుతారు అంటే నెక్స్ట్ డిస్కషన్ జరిగినా కానీ పాస్టర్ చెప్పారు కదా మన కష్టాలు ఇంకా 1 month లో పోతుంది, ఇంకో 15 days లో పోతాయి, బెటర్ డేస్ వస్తాయి. ఎవ్రీవన్ విల్ బి హ్యావింగ్ దట్ కలెక్టివిటీ అనే పాయింట్ ఉంటుంది. సొసైటల్ కలెక్టివిటీ, సొసైటీ ఈస్ డెవలపింగ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ కలెక్టివిటీ. దేంట్లో క్యాథలిక్స్ లో, ఎందుకంటే అందరూ ఒకటే చర్చికి వెళ్తున్నారు, అందరూ ఒక పాస్టర్ చెప్పింది వింటున్నారు కాబట్టి సేమ్ థాట్ ప్రాసెస్, సేమ్ కల్చర్, సేమ్ మైండ్ సెట్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ప్రొటెస్టెంట్స్ ఏంటి అంటే మేము ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి ఎవరో పాస్టర్ చెప్తే వినేది ఏంది, మేము చదువుకుంటాం. హీఈస్ డెవలపింగ్ ఇండివిజువల్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ రిలీజన్. Suddenly when a problem arises, he will not be able to sync with community, then he will commit suicide. అర్థమైందా? సో సేమ్ మరి జర్మనీలో ఎందుకు సూసైడ్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది, ఫ్రాన్స్ లో ఎందుకు తక్కువ ఉంది? జర్మనీలో ప్రొటెస్టెంట్ పాపులేషన్ ఇస్ మోర్. అవుట్ రైట్లీ ప్రొటెస్టెంట్స్ లో సూసైడ్ ఎక్కువ. నౌ యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. సో at the end of the day, he is not looking whether an individual is Protestant or Catholics. He is talking about why Protestants are committing more suicide than Catholics. So he is talking about the rate of suicide of different social groups. Protestants is one social group based on religion. Germany is one social group. And then he is talking about different social groups. Why educated are committing suicide, uneducated. Why single people are committing more suicide. Why people who are religious, దేవుని నమ్మని వాళ్ళు ఎందుకు సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు. And people who are religious people, why they are committing less suicide. I'm not talking about different religious. I'm talking about religious and irreligious. Okay, agnostic and ఉంటారు చూడండి, who don't believe in God. Why they are committing more suicide. Okay, why rich people are committing more suicide than poor people? జనరల్గా ఏంటి అంటే అది ఉంటుంది చూడండి, త్రివిక్రమ్ చెప్తారు చూడండి, డబ్బులున్న వాళ్ళ ఇంట్లోనే కష్టాలు ఉంటాయి అని. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే డబ్బులున్న వాళ్ళ ఇంట్లో కష్టాలు ఎందుకు ఉంటాయి అంటే కంపారిజన్, సొసైటల్ కంపారిజన్స్ వస్తాయి కదా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ హాస్ బీన్ ఎంఫసైజ్డ్ బై Durkheim. Now you understood how Durkheim studied suicide. So first thing ఏం చెప్పాను అంటే Durkheim did not study suicide as an individual event. He studied suicide as a rate of suicide, and he also talked about how society influencing the rate of suicide. Okay, society influencing rate of suicide is Protestants lo rate of suicide ఎక్కువ. It is an influence of society. Now why ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? Now why Durkheim studied suicide? Durkheim studied suicide because of 2-3 aspects. కొన్ని ఏంటి అంటే పర్సనల్ రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆయన కొడుకు కూడా ఆండ్రే డర్కైమ్ committed suicide. His close friend, university colleague, he committed suicide because of social reasons. So then he has a personal reasons as to why people are committing suicide and why how he have to study suicide. So personal reasons ఉన్నాయి, అంత బుక్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. వాళ్ళ కొడుకు కూడా సూసైడ్ కమిట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి, ప్లస్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కూడా కన్న ముందు ఫ్రెండ్ సూసైడ్ కమిట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి, దెన్ హీ స్టార్టెడ్ స్టడీయింగ్ దిస్ రేట్ ఆఫ్ సూసైడ్. అదే కాకుండా దెర్ ఈస్ ఆల్సో ప్రొఫెషనల్ రీజన్స్. What are the professional reasons why Durkheim wanted to study suicide? Durkheim is a positivist. He want to study scientifically and he want to bring objectivity in sociological study. A highly personalized act is suicide. Durkheim want to prove to the world that a highly personalized act, highly psychological driven act can be studied by studying this act scientifically. He is trying to prove to the world that any complex social phenomena, by figuring out patterns, we can establish a scientific study.
That is the reason why he is called as a father of sociology. A highly complex in suicide అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ యాక్ట్ కదా, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ పర్సనలైజ్డ్ యాక్ట్. అందరు సూసైడ్ ఎందుకు చేసుకోండి? అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే డర్కమ్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ పర్సనల్ రీజన్స్, ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ రేట్ ఆఫ్ సూసైడ్. సో ఇలాంటి ఒక హైలీ పర్సనలైజ్డ్ యాక్ట్ ని బై స్టడీయింగ్ ఇట్ సైంటిఫికల్లీ he is trying to establish that in a through positivist orientation you can scientifically study any social phenomenon. Are you understanding? You can study any social phenomenon. Is it clear? So this is what is important with respect to Durkheim's study of suicide. Now you understood why Durkheim studied suicide. Next, how Durkheim studied suicide as a social fact. What did I say? What is social fact? It is collective belief, collective norms, collective actions. Now, don't you think just now I have said that why Catholics are committing less suicide is because of collective beliefs and collective actions. So, at the end of the day, Durkheim is also studying suicide as a social fact. What are social facts? Which are existing as an external factors. And external factors are influencing individual actions. Antena kada? So suicide, social fact, remember definition. Which social fact which is existing away from individual, existing externally but influencing individual. It is acting as a coercion. Gurtunda? Acting coercion ante endi? As a invisible force on the individual. At the end of the day, now suicide people are committing. అందరు ఏమనుకుంటారా అంటే డర్కైమ్ చెప్పే వరకు ప్రొటెస్టెంట్స్ ఎక్కువ కమిట్ చేస్తున్నారని ఎవరికి తెలియదు. అందరు ఏమనుకున్నారంటే ప్రొటెస్టెంట్స్ లో సూసైడ్ ఉంది, క్యాథలిక్స్ లో సూసైడ్ ఉంది, సో సూసైడ్ ఈస్ present in all the societies. But no one has said that in Protestants we see more rate of suicide than Catholics. You understood? So this is what, how through the study of suicide Durkheim established sociology as a different discipline with respect to other disciplines, especially psychology, because he is not talking about individual act, he is talking about the rate of suicide. Through this suicide, and you know, so Durkheim book enti ante ee suicide related book రాసిన book enti ante he have written a book called Lay Suicide, and this is the first sociological book ever written. Means nothing but this is the first time we have written. This is not the first book of Durkheim. This is the first sociological book of Durkheim, and in the world also, which try to explain the discipline of sociology, which try to use the sociological methodology in studying the social phenomena. He is trying to decode a pattern. ఇక్కడ pattern కనిపిస్తుందా లేదా అంటే what is sociology? Okay, you can study sociology. What is sociology? Studying social phenomena by decoding the patterns. Remember, okay, initially we have given a definitions. So patterns. So looking at the patterns in the social phenomena, and he is establishing those patterns. That is the reason why this is one of the foundational books on sociology, and this is one of the first theory on sociology which was studied. We are studying the social phenomena in a highly scientific manner. Okay, so this is why Durkheim theory of suicide is very much important.